Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les mots difficiles au français. If you're new here, please subscribe our channel and other social media and hit the bell icon. Allons-y. How to say spoon in French? Une cuillère, une cuillère. Une cuillère. How to say wallet in French? Un portefeuille, un portefeuille, un portefeuille. How to say this word surgeon in French? Chirurgien, chirurgien. Chirurgien, un chirurgien, which means male surgeon, un chirurgien, male surgeon, une chirurgienne, which means female surgeon, une chirurgienne. Une poêle, which means frying pan. Une poêle. La vieille, which means old woman. La vieille, old woman. Yes, how to say this word? Murderer in French, meurtrier, meurtrier, meurtrier. You break this word into three parts. Meurtrier, meurtrier. Meurtrier means murderer. Une furieuse, which means fur. फर को फ्रेंच में कहा जाता है une furieuse. Break this word into three parts. Furieuse. Don't pronounce last e. Furieuse. Un brouillard, which means fog. Un brouillard. How to pronounce this word? Locksmith. Locksmith in French. Une serrurerie. Une serrurerie. Break this word into three parts. Serrurerie. Don't pronounce last e. Serrurerie. And last word is ailleurs, which means somewhere else. If you like this video, please subscribe the channel and other social media. Au revoir.